If you do anything with Japan, you'll probably be confronted with something that is kinda weird to us Westerners. To some people, it is described as if it comes from the Game Boy Advance era or the time where middle schoolers made their own websites with Microsoft Word. Japanese web design. Compared to Western designs, it is completely different. Why? How? What? And more interestingly, how would a Western designer work with the restrictions that a Japanese web designer needs to deal with? A lot of people feel like Japanese web design is incredibly outdated, and to some degree, it might be kinda true, but I mostly found that it is because of other factors. And spoilers, it is actually kind of understandable. So without further ado... So let's take this very legitimate news headline, for example. You can really make a lot of design choices with the characters themselves to create a visually dynamic text and lead the reader's eyes to a specific point. Now let's do the same with the Japanese. Wait, I can't capitalize. If you know anything about hiragana or katakana, you probably already came to this conclusion, right? Now what? We still want to lead your eyes to a specific part that we want you to look at. So what do? For starters, you could try using contrasting colors, and you see this all over the place, not just web design, right? I mean, check out these billboards, or take this example from the Don Quixote website, for example. Those are some crunchy colors. The second thing you could do is just outline the text, and usually these outlines have the opposite colors that the rest of the text is using. And once again, these design principles are really not limited to just websites, as you've probably seen just now, because you were definitely paying attention, right? Hey. To create that visual separation between different sections of the text, you could also use these banners with really contrasting colors. And you see this in websites being used all around. There's also the question of how the website is made in the first place. When you try to create a font with Roman letters, you need to make about 230 glyphs. Compare that to the 7,000 to 16,000 glyphs you need to make for a Japanese font. I wouldn't be so inclined to make a Japanese font either. There are just simply less fonts to choose from, and next to that, Japanese fonts also need to be incredibly optimized so that they actually load fast enough on websites, because there's just so much more information for a website to load. And that's mainly because of the kanji. With that, as a consequence, you really need to find different ways to create visual fidelity in your designs. Okay, cool, but that doesn't really explain why Yahoo looks like it is from... That made you feel something, didn't it? Or take this embassy website, for example. I love government websites. They're always so terrible in exactly the right ways. It's no secret that Japan has one of the oldest populations in the world, right? They're also one of the most risk-evasive cultures in the world. Because the Japanese population is generally kind of old and risk-evasive, that means that they aren't so likely to be comfortable with newer web designs. The median age in Japan is 49.8 years old. A large percentage of Japan is older than that. Have you tried to teach your parents how to use modern websites? I mean, sure, they probably manage, but would you call them proficient? You also see this mostly in like blog-style websites or forum-style websites where everything is just kinda on one page. And Natsuki Wada from Medium makes the argument that this is because the websites reflect the one button, one function type design that you would find in the pre-internet era. I personally think that this stagnation in the development is not really limited to websites alone. Why is it that a large percentage of Japan is still using fax machines, or why do I have to fill in all of my exchange student paperwork on actual f***ing paper? This is all digital here. Because there are so
so many people in Japan that aren't really comfortable with trying these newer designs. That means that the web design in Japan just kind of stays in its own little pocket. However, this has been changing. Not every single website follows these rules. I mean, take Nintendo, for example, right? It has a few advantages that other websites, for example, don't have. One of them is that it is an international company, right? It has a lot of influence from the rest of the world. Secondly, its target audience is much younger than that almost 50-year-old mark, which means that the websites can also reflect that. And because their target audience is different, their website is just way more updated. And comparatively, Yahoo, which really targets older people, will have a much older design. On the website of Nintendo, you'll also see those contrasting colors. It really became a part of the culture, right? It really also just became tradition to create visual fidelity this way. Okay, but so that's cool. What if we gave a Western designer the same restrictions that a Japanese designer would have to work with? But they don't know that we're talking about Japan. Would they do the same? Or do they find different ways to deal with these restrictions? If only we had an actual web designer somewhere. Alsjeblieft. Dank u wel. Oh, hij is ook mooi gesealed. Ik wil het bijna niet kapot maken. Mag het kapot? Ja, het mag kapot. Oh. So, this is Jerk, a professional back-end web developer turned front-end more recently, and teacher at my university, and he is yet blissfully unaware of the pain and torture I'm going to cause him. The assignment is as follows. He must design a website for people around the age of 50 trying to climb an active volcano to alleviate their midlife crisis, and can only use capital letters, only 2 fonts, make it for low-end hardware, and must make the website easy to understand, and do it all in under 40 minutes. The idea is to see if he goes for similar design choices and principles, and how Tjerk deals with that is quite something. So Tjerk must face the biggest challenge of them all, his expectations. Sounds fun. Let's get started. Waar gaan oude mensen naartoe? Hier gaan mensen van 50 ook wel heen, de boomers. Het voelt heel erg zakelijk of zo. Maar ik was eigenlijk op zoek naar een specifieke themepark. Zoals die van bijvoorbeeld die Pirates of the Caribbean of zo. Het voelt ook wel als een midlife crisis. De vibe is midlife crisis. Wat ga je doen op het moment erop je niet weet? Ja. Dan ga je dit doen. Toch? Old Harrison Ford. Die is ook 50 plus. Absoluut. En weet je, dit is het idee, maar van zo'n grid erachter. En weet je, dit, een evil man, een cartoon. En dan zit ze maar hier je eigen hoofd in. Gaan ze echt de vulkaan beklimmen? Is dat echt wat ze gaan doen? Kijk, die hebben deze combinatie ook een beetje gedaan. Van er is een duidelijke interface waar je echt dingen kan regelen. Maar er is ook een impressie van hoe gaan we het hebben. En die balans is natuurlijk een hele moeilijke om te zetten. Hè? Kijk ons cool zijn, maar ook, ja hallo, hoe gaat het allemaal werken? Deze mensen die zitten al in een midlife crisis, die hebben hun hoofd al vol. Dan kan je ze niet met heel veel vragen iets laten boeken natuurlijk. Duidelijke informatie van links naar rechts. Dat zou ik ook gewoon stelen eigenlijk allemaal. Want wat zijn we eigenlijk? Zijn we een soort organisatie? Zijn we wat reisorganisatie zijn wij, organisatie. En wij heten Indiana. En dan halen we de klinkers eruit. En dan heb je een naam. Indiana. Bam. Onze logo wordt de hoed. Dit is ons logo. Nice. Meer hebben we niet nodig. Er is dus zo'n hele online community die helemaal geobsedeerd is met de chronologie van de hoed van Indiana Jones. Echt? Ja, omdat hij dus, er zit een heel verhaal achter van hoe dat tot stand is gekomen. Het is echt een rabbit hole van hier tot Tokio. Mijn god, oké, dat wist ik niet. Ik ga gewoon assets bouwen. Oké, we gaan los. We gaan los. Boom, het idee is gemaakt. Stop de tijd. Ik ga gewoon een webdesign maken in Illustrator, want ik kan hem wel gaan programmeren hier, maar dat hebben we de tijd niet voor, denk ik. Hè? Ik werk sneller in HTML, heerlijk, heel eerlijk. Ik ga wel gewoon in Illustrator, want ik heb nu geleerd dat daar AI generation in zit. Controversieel. Ja, controversieel, maar ik heb geen tijd om te tekenen. Oké, dus we hebben basic header footer, maar ik wil dus... Kijk, volgens mij kun je dus gewoon zo. Als we een mooi SVG'tje hebben, dan kunnen we die kunnen we inladen en dan gaat het goed. SVG'tjes zijn goed. Sowieso had ik gewoon basis HTML, CSS, JavaScript gekozen hiervoor. Je hebt er nog geen frameworks voor nodig. Ja, ik denk dan heel technisch en ik ben nu niet in een technisch programma bezig, maar dat maakt niet uit. Kijk nou eens. Het is prachtig. Done. Footer done. Done.
Niks meer aan doen. Daar is mijn vulkaanboy. Sorry, illustratoren in de wereld. Ik wil jullie werk niet stelen. Ik hou van jullie. Ik heb gehoord dat een van de meest leesbare fonts in de wereld Arial is. Op een webconferentie. We gaan tekst niet te groot maken. Mensen lezen van links naar rechts, Jerk. We gaan de webtrend volgen van taf is groot. We gaan tekst niet te groot maken. Hey Job. Hey. Ik zit in een live design challenge. Dit is mijn challenge. Je mag het lezen hoor. Oh, hey. Waarom werkt het niet, jongens? Wow. Ik heb er opeens 3. Oké. Oh, geweldig. De balkjes over. 15 minuten zijn voorbij. Oh god, ik ben het alleen maar kwijt aan de hoed. Ik haat het. Ik haat het. Nee, we gaan de hoed komt terug. Je hebt gewoon een preview volgens mij ook een knopje. En dan zegt het gewoon remove background. Is gewoon een ding. Dan heb je quick actions. Dan zegt hij remove background. Hot. I have done the thing. Mac, jongen, ik haat jou zoveel. Dat is ongelooflijk. Oké, yes. Het voelt nog niet geheel. Ik denk dat ik kan er niet zo goed tegen dat het... klaar. Niet veel over nadenken. Or in themselves, nice. It were the friends that we made Along the way. along the way. En nu nog een hoop letters. Oh man, why? Why? I did a good thing. You made a bad thing again. We gaan opzoeken op Google uit volgens mij. Hey man, make this all uppercase. Use too much power, thanks. Ik wil gewoon dat hij niet de hele wereld zijn stroom gebruikt om deze taak uit te voeren, weet je? En hem dat vragen, Ja, dat helpt natuurlijk. Dat werkt, dan doet hij dat niet. Flots. Who are to treasure? Huh? Damn it! Oh nee, toch niet. Die was toch zelf het probleem. Tekst moet niet breder zijn dan 600 pixels. Wow, wat gebeurt er? Wat is dit? Ik gebruik Illustrator nooit. Ik wil gewoon dat tekst nu niet dit gaat doen. Wat is deze? Heb ik dit verkeerd gedaan? Tekst mag niet groter dan 600 pixels zijn. Breed. Dat is gewoon een regel. Weet je dat even? Ik leer zoveel nieuwe dingen op dit moment. Ongelooflijk. Ik heb in mijn hele leven denk ik 1 keer Illustrator aangeraakt. Dus Dit is mijn derde keer ook. nice. Dit moet je linken aan dat, zeg maar. Dat is best wel ver van elkaar af. Als je de regel van groeperen gebruikt, dan voelt dit niet als een groep. Omdat dit heel erg hoog staat ten opzichte van dat. Dus als je dit wil groeperen aan elkaar, moet je dichter bij elkaar zetten. En mensen kunnen niet meer dan 6 dingen tegelijk onthouden of verwerken. Maar ik weet niet wat voor error ik hier heb veroorzaakt, maar Oké. ik heb hier geen tijd voor. We moeten door. Wat een cool is, we hebben natuurlijk een witte achtergrond. Hè? Een wit op zwart is qua contrast supergoed. Alleen qua design, we gaan wel even een mooi vlak maken dat de vlakken onderscheidt. Zeg maar. Dus dit is het introductievlak. Maar geven we natuurlijk een prachtig Indiana Jones kleurtje. Thanks. We doen ook alles op 1 layer trouwens. Het is, en dan gaan we ook een mooie indicatie geven dat we moeten scrollen. Kun je die halfslag draaien? Ik hoop het wel. Ja. Je midden uitgelijnd, hè? Midden uitgelijnd. Waar is het midden? Nee, weet het ook niet. Weet je, het gaat er niet om of ik het lelijk vind. Het gaat om dat mijn doelgroep het snapt. Spitting facts. Zo gaat het in het leven. Totaal niet in het midden uitgelijnd. Ik ga dood van binnen. Oké, maakt niet uit. Ah! De stress van deze challenge, die pakt me gewoon. Het is voorbij. Wat zit er op deze layer? Alles zit op deze layer. Help! Jongens, ik heb stress. Ik wil alleen maar dit fontje selecteren, maar hij wil niet meer. Het design van de ding is zo lelijk. En dan kan je hier deze dingen uitklikken, zeg maar. Dus dat zijn weer mooie uitklikbare boxjes. Ja, precies. Nu moet natuurlijk wel betaald. Onze bammetjes naar binnen. Mijn webpage is zo lelijk. Oké, sorry. Okay. Extra uitsteeksel daar. Ja. Kijk dan. Prachtig. Dank je. Want wat kunnen wij zonder call to action? Hè? Wat we daarvoor ook voor moeten doen, is eigenlijk zo min mogelijk informatie vragen. Dus we vragen alleen maar je naam en je e-mail. En dan mag je al loes toe. En dan gaan we gewoon direct met je bellen. Oude mensen willen bellen. Dus ik zet er ook even een telefoonnummer. Holy shit! Oh, thank you. I love it. Thank you AI. Ik wil kleurtjes gaan aanpassen. Ik wil nu gaan polijsten.
Het ziet er echt te lelijk uit, maar ja. Gradients moet je trouwens vermijden met oudere doelgroepen. Vanwege contrastredenen. Kleur op kleur. Contrast is eigenlijk belangrijker dan kleur. Ja, dat is beter. Want beter. Het is niet mooi, maar niet een nummer zo achter elkaar. Nee. Spaties tussen. Dus, pam, pam, pam. Pipo. Zetten we gewoon lekker groot eronder. Ja, ik zou nu alleen maar bezig zijn met gewoon daadwerkelijk kleuren goed krijgen en patroontjes toevoegen en andere meuk. Ja. Nou, dit is toch wel op zich een redelijke pagina. Het stond de tijd. Oké. 40 minuten. Wat de hel. Layout, like I would use a layout or a grid. So things are structured and organized in this way. Okay. Just using a grid system, like a 3-column layout or something like that. And I use this with little sections as well, like this is a section where you can find this. This is a section where you can do this. I use the height of the page. People can scroll, so you don't need a giant screen to view the web page. You just go down. That's a design thing that I always have, mobile first, to make the smallest design work first. The reveal, we're talking about Japan. And that is all the torture that I'll let Tjerk endure. In conclusion, did Tjerk throughout this chaos use some of the design principles? Yeah. And that was pretty cool. So, I have to be honest with you for a minute. This video is just a compilation of a few ideas I could find online, my own ideas, and the ideas of some designers in my own circles. So take this with a grain of salt. We haven't even been talking about the whole anime sphere, right? Which undoubtedly will have some influence in the design of websites and billboards. And to what extent all of these factors really have an effect on the design of websites is just kind of guesstimation, to be honest. That being said, it is interesting to think about, hey, what could be the reasons? Don't take any of this video as the whole truth. If you have any kind of knowledge on this subject and know things that I don't, feel free to leave them in the comments, because I read them and maybe I'll pin you to the top so that other people can read it too. I try to get these things as correctly as I can and to make these kinds of videos as close to the truth as I can. But just remember, I'm just a guy on YouTube. There you have it. So these kinds of videos are kind of my way to bridge the gap between the time that I'm here and that I'm going to Japan. So I hope you enjoy these video essay style videos, because I certainly enjoy to make them. Pretty soon I'll actually start releasing more vlog style videos that really document the whole experience of going to Japan. So be on the lookout for that. Thank you for watching. Subscribe for more nostalgia bait.